Attention, mi amada familia, mi querido hermano, mi querida hermana. Siento una urgencia profunda en mi espíritu y no es coincidencia que estés aquí en este momento. El Espíritu Santo me está mostrando algo crítico, algo que podría cambiar el rumbo de tu vida y la de tus seres queridos para siempre. Escúchame bien, si no escuchas esto ahora, en los próximos minutos, podrías perder bendiciones, protección y una intervención divina que han sido preparadas específicamente para ti y tu lineage. Quizás, al igual que el Miguel del que habla nuestro título, has sentido la impotencia, la soledad frente a una situación devastadora. Has visto morir una esperanza, una relación, un sueño, o quizás, te has sentido solo en el momento más oscuro, creyendo que no había salida. Has luchado, has orado, y aún así, la oscuridad parecía prevalecer en algún área crucial de tu existencia. La angustia de ver algo precioso desvanecerse sin poder hacer nada es una carga pesada. Pero te digo con toda la autoridad espiritual que Dios me ha concedido, de tant. Porque en este preciso instante, en este mismo segundo, el Arcángel Miguel tiene un mensaje urgente, un mensaje tan poderoso, tan lleno de luz y de dirección divina que si lo ignoras, podrías pasar por alto la leva tu liberación. Este no es un mensaje cualquiera, es una palabra que puede revertir el dolor más profundo, transformar la soledad en compañía divina y, sí, metafóricamente, salvar una vida o una situación que parecía irremediablemente perdida. Yo soy un mensajero, un siervo de Dios que ha sido comisionado para traer estas palabras a tu vida. No estoy aquí por casualidad, Dios mismo te ha traído a este instante decisivo. Él ha elegido este momento específico para revelarte verdades que rompen cadenas y abrirán puertas. Prepárate para lo que está a punto de escuchar, porque tu vida no será la misma. Este es un punto de inflexión, una intervención divina que estaba destinada a encontrar ahora. Confía en esto, la mano de Dios está sobre ti y a través de la presencia poderosa del Arcángel Miguel, lo que te fue arrebatado será restaurado con creces. Amados, alguna vez se han sentido como si estuvieran luchando solos contra fuerzas invisibles, contra adversidades que simplemente no pueden comprender y superar? Han notado ataques extraños, conflictos inexplicables en su familia, problemas financieros persistentes que aparecen de la nada, o una sensación de estancamiento que les impide avanzar en la vida, como si una densa niebla los cubriera? Quizás has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, tus oraciones, tu fe, sigues dando vueltas en el mismo círculo de dolor o frustración. Es como si una mano invisible te estuviera empujando hacia atrás cada vez que intentas dar un paso adelante. Has mirado a tu alrededor y te has preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta batalla constante, esta dificultad que no me deja respirar? Esta es una pregunta que resuena en el corazón de muchos. Y quiero que sepas que no estás solo en esta lucha. Yo mismo he experimentado esos momentos de desesperación, y esa sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida. He sentido la presión, la incertidumbre, la angustia que acompaña a los problemas persistentes en la salud, en las relaciones, en el ministerio, en las finanzas. Es esa sensación de que, por mucho que te esfuerces, algo sigue impidiendo alcanzar la paz y la prosperidad que anhelas. Esa es la razón por la que te comprendo profundamente. Pero hoy, vengo a ti con una promesa de esperanza, una promesa directamente del trono de Dios. Lo que parece imposible en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, está a punto de cambiar. Dios tiene una estrategia específica para tu victoria, un plan detallado para tu liberación que va más allá de lo que puedes imaginar. Prepárate, porque lo que te voy a revelar no solo te dará la comprensión de tus batallas, sino también las herramientas para tu triunfo. El guerrero Arcángel Miguel está en acción, y su movimiento en el reino espiritual está directamente conectado con tu avance, con tu victoria, con la bendición que está a punto de manifestarse en tu vida. Su espada está desenvainada, no para juicio, sino para abrir camino. Arcángel Miguel está mostrando algo que te va a sorprender y que te llenará de una paz que sobrepasa tu entendimiento. Permanece atento. Profetizo en este momento, bajo la unción del Espíritu Santo y la autoridad que Dios me ha concedido, que el Padre Celestial está preparando un giro sobrenatural en sus vidas. Escuchen bien, un giro sobrenatural. Lo que hoy parece un desierto, se convertirá en un jardín florecido. Lo que hoy es escasez, se transformará en abundancia desbordante.
Lo que hoy es enfermedad, dará paso a una sanidad completa y duradera. Siento en mi espíritu, por la revelación directa del Arcángel Miguel, que una protección celestial está siendo activada sobre cada uno de ustedes ahora mismo. Puedo ver en el espíritu al Arcángel Miguel posicionando ángeles de guerra, ángeles de guarda, alrededor de sus familias, sus hogares, sus negocios, sus hijos, sus finanzas. Y es como si una burbuja de luz divina, impenetrable para toda fuerza maligna, estuviera salando sobre cada aspecto de sus vidas. Ninguna arma forjada contra ustedes prosperará. Ninguna palabra de maldición, ningún plan del enemigo, ninguna artimana oscura tendrá efecto. Esto no es solo una promesa, es una declaración de lo que está sucediendo en el reino espiritual y que se manifestará en el reino natural. Dios me envió con buenas noticias para ti. Ángeles comisionados por el Padre y dirigidos por el propio Arcángel Miguel han sido enviados para bendecirte, para protegerte, para abrir caminos donde antes solo había muros. El Cristo de la Gloria me mostró tu victoria, tu liberación, tu ascenso a un nuevo nivel de fe y prosperidad. Recordemos las palabras del Salmo 91, que se está activando sobre tu vida en este momento. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dirio a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiar. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Carena tu lado mil, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te levarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, jalarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondrá en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo lo responderá, con el estar yo en la angustia, lo librar y lo glorificar. Lo saciar de larga vida, y lo mostrar mi salvación. Esta es tu porción. Esta es tu herencia. El Arcángel Miguel está asegurando que esta palabra se cumpla en tu vida hoy. También, como Isaías 54:17 nos enseña, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mi vendrá, dijo Jehová. Y Romanos 8:31 resuena con poder, que, pues, diremos esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, absolutamente nadie. Tu victoria es segura. Tu protección es garantizada. Ahora mismo, quiero elevar una oración poderosa de protección y empoderamiento sobre tu vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me presento ante ti y clamo por cada alma que está escuchando esta palabra. Declaro que la protección del Salmo 91 se active sobre sus vidas ahora. Que todo plan del enemigo se desbaratado, que toda maldición se rota, que toda enfermedad huya, que toda escasez se revertida. Envío la poderosa presencia del Arcángel Miguel y sus justas angelicals para rodear cada hogar, cada familia, cada negocio, cada relación, cada hijo de aquellos que me escuchan. Que la luz divina de Dios disipe toda oscuridad, que la paz del cielo en cada corazón, que la provisión sobrenatural se manifieste de maneras inesperadas. Declaro que el nombre de cada persona que escribe su nombre en los comentarios ahora mismo, es marcado para un favor especial. No es solo un nombre, es un sello de bendición, una marca de distinción para la prosperidad, la salud y la protección divina. Al escribir tu nombre, estás declarando tu fe, y el cielo responde la fe. Veo la mano de Dios extendiéndose hacia ti, trayendo soluciones a problemas que parecen insolubles. Quiero profetizar aún más, vas a ver cambios tangibles en tu situación en los próximos 7 días. Prepárate, porque un avance financiero se acerca a tu puerta. Una llamada que estabas esperando, una oportunidad que parecía perdida, una reconciliación que creías imposible, están a punto de manifestarse. El Arcángel Miguel está acelerando los tiempos para tu milagro.
Su espada este cortando la demora, abriendo caminos de bendición para ti. Recuerda, lo que sucedió en mi oración cambió mi perspectiva sobre todo. Y esa misma transformación está disponible para ti ahora. Hace 2 años, mi enfrental valle más oscuro y desafiante de mi vida. Fue un periodo de profunda crisis que amenazó con desmantelar todo lo que había construido. A nivel personal, mi salud estaba comprometida de una manera alarmante, los diagnósticos médicos eran sombríos, y la energía para seguir adelante simplemente no existía. En mi ministerio, las puertas parecían cerrarse una tras otra, en front ataques, críticas infundadas y una sensación abrumadora de aislamiento. Financieramente, la situación era precaria, había compromisos y deudas que me mantenían despierto por las noches, preguntándome cómo iba a proveer para mi familia y mi equipo. Era una tormenta perfecta, y cada área de mi vida se sentía bajo un asedio implacable. La emoción que me embargaba era una mezcla de preocupación profunda, incertidumbre paralizante y una angustia constante que no me dejaba descansar. Me cuestionaba todo, mis decisiones, mi propósito, incluso mi fe. Había momentos en los que simplemente me sentía agotado, al borde del colapso, buscando desesperadamente una dirección, una señal, cualquier cosa que me indicara que no estaba solo en esa batalla. Me sentía como el Miguel del Titulo, observando como algo preciado se moría lentamente, sin saber cómo intervenir. La soledad de esa lucha era abrumadora. Fue en medio de esa profunda oscuridad que llegué a mi punto de inflexión. No tenía más fuerzas para seguir luchando con mis propias manos. Mi era débil, sin palabras, solo lágrimas. Y en ese momento de rendición total, tomé una decisión. Decidí confiar plenamente en el tiempo perfecto de Dios y en su plan soberano, incluso cuando no lo entendía. Empecé a orar de una manera diferente. Ya no era un clamor de desesperación, sino una declaración de confianza absoluta. Señor, confío en tu plan perfecto. Sé que tú tienes el control, y que incluso en este caos, estás obrando para mi bien. Envía tu ayuda, tu intervención. Envía a tus ángeles, envía a tu guerrero, el Arcángel Miguel. La transformación no fue instantánea, pero fue sobrenatural y progresiva. Empecé a sentir una paz inquebrantable en medio de la tormenta. Los diagnósticos médicos comenzaron a cambiar, y la salud que parecía perdida regresó de manera milagrosa. En el ministerio, no solo se abrieron nuevas puertas, sino que se abrieron de una manera más grande y con un impacto mucho mayor de lo que jamás había sonado. Y financieramente, la provisión de Dios fue asombrosa. De repente, aparecieron recursos de lugares inesperados, no solo para cubrir mis necesidades, sino para expandir la obra. Fue un avance específico y tangible en cada área que había estado bajo ataque. Recuerdo un día en particular, una semana después de esa oración de rendición, un cheque inesperado llegó por correo, cubriendo exactamente la deuda más apremiante que tenía. En el mismo periodo, un médico me llamó para decirme que mis últimos exámenes no mostraban rastro de la enfermedad que me había estado atacando. Y el Arcángel Miguel, oh, su presencia se hizo tan palpable. Sentía una fuerza, una protección invisible, que me levantaba cada vez que sentía que iba a caer. Sabía que él estaba ahí, en la vanguardia, peleando mis batallas espirituales y abriendo caminos físicos. Él era el general celestial que Dios había enviado en mi favor. La lección que aprendí de esa experiencia es tan poderosa que debo compartirla contigo. El mismo Dios que lo hizo por mí, quiere hacerlo por ti. El mismo Arcángel Miguel que luchó por mí, está listo para luchar por ti. No importa cuán imposible parezca tu situación, Dios tiene una solución sobrenatural. YLTEAMA con un amor incondicional que dice verde libre, sano y prospero. Él es el Dios de lo imposible, y su poder no tiene límites. Sé que algunos de ustedes están cansados de esperar, de orar sin ver resultados inmediatos. Sé que la fe se cansa cuando la espera es larga. Quizás has escuchado promesas antes y te sientes desilusionado. Te entiendo, pero déjame decir algo con la certeza de un padre que ama a sus hijos. La temporada de lucha, de escasez, de enfermedad, de conflictos, de soledad, de esa sensación de muerte en alguna área de tu vida, esa temporada está llegando a su fin. Lo siento en lo profundo de mi espíritu. Dios no te ha olvidado. Él tiene un plan glorioso para ti.
He visto a Dios sorprender a familia tras familia con sanidades milagrosas, restauraciones matrimoniales que parecen imposibles, avances financieros que desafian toda lógica económica. Miles de personas ya han experimentado avances sobrenaturales al aplicar estas verdades. No son cuentos, son testimonios reales de la bondad y el poder de Dios. La paciencia de Dios es infinita, y su amor es incondicional. El te ha traído aquí hoy para decir que tu espera ha terminado. El está a punto de hacer algo nuevo, algo que te dejará asombrado. En tu minutos, vas a entender por qué Dios te trajo aquí hoy. Y no es solo para escuchar una palabra, sino para recibir una activación. Pero antes de revelarte la magnitud de la bendición que está a punto de derramarse, necesitas entender el preciso, la conexión que te habilitará para recibirla plenamente. No es un secreto complejo, es una verdad sencilla, pero poderosa. Es la verdad de que no estás solo, que hay un ejército celestial, liderado por el poderoso Arcángel Miguel, que está listo para entrar en tu batalla. El no es una fuerza distante, él es el brazo ejecutor de la voluntad divina en tu favor. El Arcángel Miguel me está mostrando algo que, pausa, que llenará sus corazones con una paz que nunca antes han experimentado. Es una paz que se siente en el alma, una certeza de que Dios tiene el control y de que todas las cosas cooperan para tu bien. Una paz que disipa el miedo, la ansiedad y la incertidumbre que te han atormentado. Pronto compartir el secreto de la protección que está disponible para ti, y te aseguro que es mucho más sencillo y accesible de lo que puedas imaginar. No require rituals complicados ni sacrificios imposibles. Require fe, un corazón abierto y la disposición de recibir lo que Dios ya ha preparado para ti a través de su gran general, el Arcángel Miguel. El velo se está levantando, y la luz de la verdad está a punto de inundar cada rincón de tu ser. En este instante, en este preciso momento, puedo sentir y ver en el espíritu como el Arcángel Miguel y un sinnúmero de ángeles están liberando bendiciones sobre sus vidas. Es como una lluvia de oro que desciende del cielo, trayendo consigo sanidad, provisión, paz y restauración. Siento la gloria de Dios manifestándose poderosamente en este lugar virtual donde nos encontramos. Quiero elevar una segunda oración de protección y favor sobre cada uno de ustedes. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo de la Gloria, declaro que la unción del Arcángel Miguel se manifiesta ahora sobre cada familia, cada individuo aquí presente. Que la protección sobrenatural de Miguel los cubra como un manto inquebrantable, repeliendo toda flecha del enemigo, toda artimana diabólica, toda enfermedad, toda escasez, toda discordia. Que su espada de luz corte toda atadura, toda maldición generacional, toda influencia negativa que ha estado operando en sus vidas. Declaro el favor sobrenatural del Señor sobre cada vida. Que puertas que estaban cerradas se abran de par en par. Que oportunidades divinas se presenten ante ustedes. Que el favor de Dios les abra caminos en el trabajo, en los negocios, en las relaciones, en la salud. Que la gracia de Dios los distinga, los eleve y los posicione para recibir una abundancia que sobrepasa todo entendimiento. Esta es una ministración de cobertura, un padre espiritual cubriendo a sus hijos amados con el poder del Altísimo. Puedo ver la sonrisa de Dios sobre cada uno de ustedes en este momento. Él se delita en ti. Él está celebrando tu victoria incluso antes de que se manifieste completamente. El Arcángel Miguel está al lado del trono, con un rostro de gozo, porque sabe que la obra ha sido completada en el reino espiritual. Él está celebrando que tu temporada de aflicción ha terminado y que una nueva era de gozo y abundancia está comenzando para ti. Preparat para reír de nuevo, para sonar de nuevo, para vivir en plenitud. Amada familia, después de orar juntos y de recibir esta poderosa palabra, te hago una invitación de comunión y fe. Primero, como un acto de fe y una declaración de reciprocidad con el cielo, te invito a escribir tu nombre y el nombre de tus seres queridos en los comentarios ahora mismo. Al hacerlo, no solo estás participando en esta bendición, sino que estás marcando tu vida para una oración específica y una bendición profética directamente del favor del Arcángel Miguel. Tu nombre será recordado en mis oraciones diarias, y declaro que la luz de Dios, a través de la intervención de Miguel, iluminará tu camino y disipará toda sombra. Anita la familia que está siendo bendecida.
Miles de personas ya han visto milagros al participar. Segundo, te pido que le de un me gusta a este video. No es solo un clic, es una declaración audible de tu fe en la bondad de Dios y en la palabra que has recibido hoy. Es tu amén visible a la promesa de victoria. Al hacerlo, estás activando una multiplicación de la bendición en tu propia vida. Y tercero, comparte este video con al menos 7 personas que crees que necesitan escuchar esta palabra de protección, esperanza y empoderamiento. Piensa en aquellos que están pasando por un momento difícil, que se sienten solos o desesperanzados, como el Miguel del que hablamos al principio. Esta bendición se multiplica cuando la compartimos. Al bendecir a otros, Dios te bendecirá a ti de maneras mayores. Estás extendiendo la luz y el favor de Dios a aquellos que te rodean. Quiero que sepas que cada uno de ustedes que participa activamente en esta comunión será recordado en mis oraciones diarias, noche y día. Siempre los tengo presentes ante el trono de la gracia. Para aquellos que desean una protección continua y profunda, especialmente durante las horas de sueño, los invito a buscar nuestros videos de oración nocturna. Son diseñados para ministrar paz y protección mientras descansas, asegurando que los ángeles de Dios, bajo el liderazgo del Arcángel Miguel, velan sobre ti y tu hogar mientras duermes. Y si en este momento sientes un mover en tu corazón, si sientes el Espíritu Santo tocándote, no lo contengas. Si sientes ganas de alabar a Dios, de cantar, de danzar, de levantar tus manos en gratitud, hazlo. Comienza a alabar a Dios con nosotros, ahora mismo, donde quiera que estés. Permite que esa energía de gratitud libera aún más bendiciones sobre tu vida. La alabanza abra los cielos. Recuerda siempre, eres amado incondicionalmente por Dios. Él tiene un propósito glorioso para tu vida. Y el Arcángel Miguel está a tu lado, como tu protector y guerrero celestial, dispuesto a ayudarte en cada paso del camino. Recibe su protección, recibe su favor, recibe su amor. La victoria ya es tuya. Amen y amen.